He's made it across, though, and I don't think Otto's going to realize that if Kerrigan decides to check this from above, which I think he will, he could get this gun. There is a player, Cat, though. Oh, no! He hasn't done it! He's been killed! No, not like this. You really hate to see it. You just hate to see it, man. You really do. I don't know how else to sum that up other than... That's insane. Foxy just died, finally. I got you. Yeah, the two of them been duking it out. He was actually just checking for the little boost on the spool, so he was not ready for this. Or is he? My goodness, how interesting. Zipex through underpass. He's got Glaive in tow as well. And they get the frag! Unbelievable! Astralis. They've got the read. Frozen. Spots two more as well, and now Nitro's position becomes massive because he opens the door and catches one of the backline. It's all onto Prolan, who drops the bomb. Crims against Stewie in a one-on-one. 11 seconds. He can't get to the bomb. It's not possible! It's not possible! That is impossible! He couldn't get to the bomb, he couldn't win it, and he finds him in the smoke. Fnatic get 14. And be up that ramp before Vega even realized. Oh, what? What? That was mid-air as well. At least one of them was mid-air. What the hell is going on, Rez? I love everything about this. You're a beast! 4-3. And that's an ace for Rez. При этом у него выходит подвал дуэтом. И Рики об этом абсолютно ничего не знает. Просто у него за спиной идет подсадка, при этом у самого Рики не видно. Ну что за дичь? Вот сейчас бы от третьего лица посмотреть за все это ситуация. Что? Рики! Алло! Рики! Алло, дядя, это соперник! Как это объяснить? То есть ты настолько не ждешь, что даже не веришь. The bomb's caught now, the round could end. I think that gun barrel was just enough. Alu knows they're up close. Sergey tried to take advantage of it. Missed shots go either direction. But all this does is serve to allow Alexi to come out from jungle. Watch it, because he's got the lineup simple. He doesn't have the time. He's got to go to the AK and get the kill. This guy is on another level. He's going to have time to put the bomb down. And X7, he knows he's in rotation to flash out. He's got the information. He's got just enough. He goes back to the AWP. But is that what's going to cost him? It is. It is going to cost him. Somehow X7 holds his nerve. It looked like Simple wasn't going to miss a single bullet there. But Matt, that is the full reset now. Getting close means that these 5 seconds in PT50s can be dangerous as well. Where are the Franks of FaZe Clan? Everything is going the way of Cloud9. Suddenly Guardian again versus 4. This is unbelievable. Oh, he was so close to that. That would have been a huge frag for him. They know where he is. There's a potential flank. The longer this goes on, the worse the situation. He just got 2 plays once again. There's the third! Guardian, what is going on? Rush with 5 HP. The Molotov could be everything. He knows the last play was towards Ivy. Guardian looking for the ace. Oh my God! This is ridiculous. Oh, no plant yet. That might be a bit early for Dick Stacy, but he's going to find the kill. Missed shot from Flusha and a beautiful follow-up. Second one, automatic goes down, and it's the rookie. Everything to do, and he's delivering. A 1-on-2, and Greyhound slows down the retake. It truly is a baptism of fire for Zelsis. Already picked up 3. Sterling and Malta remain. And his spidey senses are tingling. He's going to pick up another headshot. Can Zelsis feasibly pull this one off? It's all down to Sterling, whittling away the time. There is the kit, but it doesn't matter. Zelsis with a beautiful clutch, and Cloud9 will pick up the first round. It will be with the bomb at least. 35 seconds will presumably gets dropped any second now. He does get caught towards the, of course, arch position, but he gets a kill, make it a couple. Maybe not all hope is lost, because remember, Apex is low HP in that pit. If he goes down, there is a chance. He's got to try and plant here. He'll get the bomb down. This isn't over just yet, necessarily. My goodness, Matt. It's going to take an ace, but it's not impossible. It's certainly not. 10 HP on Apex. He's stuck in the pit. They knew where he was. Summer now almost has the advantage. Alex has to peek it back, and Summer starts it off brilliantly with an ace for Tyloo to steal the round back. Oh, you don't see that every day. No frags just yet. What was that magic number I threw at you before, Alex, when you're in these kind of positions? The magic number, is it 3? It is 3. And why is it 3? So because the money's so low right now, if only 2 players survive, they can't drop 3 guns. He's going Hulk mode. And they've got 3. He's seeing green. They've done what they needed to do. So they've kept the pressure on, which, look,
Cirque's going to let that bomb go down. He can't challenge. He's only got a flashbang. Bentet may have to do the dance. It doesn't even catch him. Now the rotate's coming in from Fugly. Could this be the 1v4 to keep Tyloo afloat in map 1? This would be absolutely insane. They're going to regroup. They're going to group up. Bentet, he's starting to get the timing right. One down. Surely not again. He's done it. So close so many times, but this time he gets the cigar and Bentet doesn't even blink. Sergey with the AWP. Left alone now, 3 versus 1. Surely this is where we see them get around on the board. If he gets the bomb denied here, oh my goodness. He actually has a chance here. This is unbelievable. 1 versus 1 now! That is so sick from Sergey. How he keeps that round alive for the team, I have no idea. Фривольно выходил сейчас Гардиан, при том, что у Ника был этот Молотов. Ну, в общем, беда для команды FaZe. Нико остается последний против 4. Да, он поставит бомбу, но против 3 уже. Первого он убил. Оп. Возвращается Авик. Прострел. Как же жестко сегодня. Нико настреливает. Он уже 1-1. 1-1 против Снекса. А у Снекса АВП. Он еще и красный. Оп. 1 в 4. Никола Ковач завозит 32-й раунд. 7 звездочек MVP. That may not be true when the guns are brought out, but for now it certainly is. The first kill, though, goes the way of Flamey. He already has the pistol. It's just enough to cut off one on the retake, but the bomb already planted for Na'Vi, and they just have to hold it off. That's not hard. Flamey's got another. It's going to be extremely difficult if Simple can get around from Coffins without being spotted. Nubox is preoccupied. If he wraps in, they're both gone for an emo, and they're going to push it all together. Rain can't do enough. Just to Nico. 3rd in the world last year, but he's got it to a one-on-one. Bombs deep. He's got a swing. They know that. Flamey. What a pistol. An ace. He gets an ace. Welcome to Spottic, everybody. Dren just waiting for it. Just dancing back and forth. Wants to figure out the side they'll enter into. Baits them to Nico, but Nico gone. It's now all onto it, Dren. So proficient with the pistol, but you know who is? A man who got an ace last time. He's got 2. He got the only 2 for Na'Vi so far, Flamey. Trained to work with him so he can get in from Ruin, so he can take some of the attention away. Zeus gave it up. Zeus thought he'd cleared Banana. He hadn't. Olaf was in behind the wall. They're going to think that's wide open, but now they realize with the other kills, they've all turned around. Flamey's looking for double ace in the pistol. Double ace in the pistol! Both of them! 10 kills, 2 pistols, 2 rounds for Na'Vi. I've never seen that before. Ever. Gonna boost Naf up. Can he find any players down on the bench? Yes, he can. Alexi B caught napping. We're gonna bullet perforating through his head. Now this does give Liquid a chance. They do have control of the bomb, and Naf has found himself a kill on X7. We've got a round of it now, ladies and gentlemen. The bomb's gonna get planted. And Ents gonna have to try and retake. Naf gonna take the risk of going into apps. He has struck once again. He's gonna have to come out with a 1-on-2 clutch plus an ace if he's gonna pull this out the hat. Ents breathing down his neck. Smoke gonna get deployed onto the site and try and skew the vision. Oh, what a flick onto Sergey that is! And now Nafly gonna use that smoke to his advantage, just pulls back to the van. Waiting, anticipating an Alu push. He comes through the shadows! Oh, that's ineffable from Nafly! That's absolutely sensational! And in they go for the doors and the window. Taco waits below it, though. Taco waits below it, and he holds! Oh, he gets a 4th as well as JKS goes down on the ball. It's up on top of the box. Phelps is going to wrap it around. Taco's not going to get the ace, but it doesn't matter because they've got the round, and Phelps confirms it. By him, and the fact that he spotted 2 nades confirms that there's 2 there, and I almost feel sorry for what Cold's gonna do because they had no idea he was in the corner. He steps back out, and he absolutely takes the round away. Likely the series. Cold on 4. Astralis in prime position. Lekwo's gonna have to try and hold the line all by his lonesome. And the Sentinel has been bested. Forest in the meanwhile gonna get flashbanged. Able to at least take Glaive with him, but Rez, he's playing this one so slowly. He is waiting for as many terrorists to push past him as possible, but in doing so, he's baiting the rest of his teammates. Can he feasibly stop this from getting done? Oh, he's picked up 2, looking for a 3rd, lands it onto the bench as well. Can't get the 4th, as Magus does, but there's Forest. I thought Rez had baited too hard, but he pulls it back. Automatic willing to get involved, but he's surely never going to expect Dead Fox. And this is where the HP on Automatic, remember, he hasn't taken damage from an opponent, it's all been a teammate. Automatic's gonna be a free kill, but it'll also give things up. Rush will know exactly what's gonna happen, actually. The trigger discipline. This is amazing, he's gotta be careful, Rush. Not aware, great round from Dead Fox.
presumably head towards inside as Simple. Oh, what the hell? God! All right then, fully blind. Even the Bright is too sly to hold back all Simple's dart. Fully blind that he hits that with a deagle. Surely 2019 can't possibly be as good as 2018, but there's no signs of them slowing down. Not for Dupree either. He'll get two. And walk in the smoke, Glaive. He'll only punish one, but it's just aerial to find, and it's done! They had one goal. That's it. That's all they wanted. Back to back. And they've got it now. And the last to join the circle is Dupree. How much he had to give to be here. How much he had to give up. Astralis again! In Katowice! На Б, выход в этом направлении. Лекра на монстре, Адреан забирает Фореста, и Лекра на развороте делает -1, затем -2 по монстру. Адренчик остается 1 в 4, перекрывает Лекра. Рез красный, но Дракин и Гитрайт имеют фул хп. Дракин неудачно открывается из-под девятки. Думал, наверное, что меньше всего он ожидал, скорее, что Адрен будет просто смотреть девятку, когда он находится под шквальным перекрестным огнем. Адрен закрывает Гитрайта, и внезапно Рез остается красным 1 в 1. Адрен -5, и это клатч. Сколько там у него получилось? 1 в 4, что ли? 1 в 4, что ли, Адрен остался и растащил? Хо-хо! Тот снайпер, который сохранял девайс, попробует сейчас что-то поменять. Все. Так, нет, Фоллена закрыл. Второго закрывает. Какие-то... Бразильцы должны задушить. Этого закрыть. И этого 1 на 1. 1 на 1, друзья. Бразильская команда играет в волейбол вместо раунда, где надо жить. Он берет этот раунд. Вот это провал, бразильцы! Бразильцы, вы куда? И бразильцы пока что у себя дома совсем как чужие. Не совсем у них все получается, но это только первая игра. Очередная попытка выхода на базу А, и снова -2. Не выпустили сейчас Финны апдаун. Контролируется выход сотки, но качественно удается разыграть Фернандо, который умудрился закрыть 3 игроков защиты. Закрывает 4-го Фер. Ну, просто спасает в этом раунде положение для своей команды. Попытка фейка. Сергей попытается... Нет, не мутится через зубы. Открывается за флэш. Фер его читает. Это эйс, друзья. Это эйс от Фера. 2-12. Вновь на 100%. Еще одна подсадочка смерти. Ах, но нет. Это подсадочка смертельно опасного игрока. Ну что ж, Твист в своем репертуаре неплохо отработал на размене. Забрал 2, дальше 2 в 3. Теперь ситуация выглядит более-менее играбельной. Всего происходящего в раунде. Информации по карте не особо много, поэтому это крутое пике в направлении база. Твист еще один хедшот, 1 в 2. И вот мне интересно, как пойдут, да, вместе. 1 и 3 номера пойдут вместе. Гардиан плюс Ника. Ну и Твист вообще сейчас уходит на такую позицию, с которой... О, да. Ну и сейчас Твист понимает. Он сейчас думает, ёпа пипа, а бомба в дефолте, она внутри. Что можно сделать в этой ситуации? Тяжелейший момент, игра по стенке. Минус Ника, видит игрока в дефолте. Это Молотов. Это еще один хедшот. Это эйс от Твиста, друзья. Человек, который... О, да, это такой сейф раунда только что был. Рез. Вау, Рез. Вау! Рез! Какие 2 хедшота. Третий давай туда же. Конечно же, без проблем. Рез заканчивается Патрики, но берет Галил в руки. Девайс не позволяет так нагло чувствовать Резу себя на карте. Он очень осторожен, но это темпо 9 в упоре. Опс. А это тайминг хороший, размен. И 1 в 2 для Николая Рица. Если он берет этот раунд, это будет еще один эйс для него. И победа для команды Астралис. Эйс, клатч, победа. Просто 3 в 1 для девайса в этом раунде. Пикает, проверяет, а секунд там... А теперь уже и шансов не будет. Теперь уже до соперники, он понимает, в какую он ситуацию сейчас попал. То, что его просто будут душить на пленте, но... Тут повезло, что Форест с Авиком далеко, и реально супер шанс для девайса. Забирает одного оппонента, поторопился, наверное, здесь Лекра, хотя вариантов особо у него и не было. Вот он, Форест выходит, получает по голове, и это раунд, это эйс, и это победа команды Астралис против NAP. Я бы потом не спал вообще неделю. А Дэвид Пи расконтролил 4, получил хедшот от Ставна.
Ну и на этом шествие команды Heroic в этом раунде закончилось. Да, у них экономический победку, то вполне возможно можно рассчитывать для Heroic на то, что... А тут еще что-то, еще Калашников, а тут еще промах, и можно забрать еще и магу, поставить бомбу. Выход на Хаджи, что творит Ставн? Это квадрокилл, при том, что он был 1 в 5. Что происходит, если еще и Логан умрет? Ну, это закономерность будет просто. Это Ставн, который Логана чекает, он увидит его. Это эйс при ситуации 1 в 5 для Ставна, который не... побоялся, он вышел, он убил абсолютно всех. Ставн красавчик, это... Он выжил против даблпика, нанес нереально урона. И на Б тем временем идет шведский десант из команды Найти Твист. Что он вешает? Что? Третьего, четвертого! Вот это жесть! Это просто неимоверный раунд от Твиста. Я такого еще не видел. Лекра спасая, он бежит с поля боя просто с коричневой, с чем-то коричневым в брюках. Да, абсолютно ты прав. С этим могут быть проблемы в коннекторе, если сейчас поймут, что слева игрок. Да, понимают. Вау, второго. Это же Simple. Как воздух нужен этот размен. Спину должен. Так и получается, пока ковры топали, Simple, неудачно вышел из зума. Ну и так ситуация не самая плохая. За 6 секунд до окончания раунда бомба устанавливается, Kitchen контролируется. Есть инфа по одному из двух игроков, который уже пропрыгнул. Но Электроник, супер неудачная позиция была как раз таки на выход. Simple не устает и выигрывает этот раунд, делая эйс, не имея армора. Но я просто не могу в это поверить. Ну правда, не могу. 15-4. Это то, о чем я говорил. Это пистолеты на карте. Денюк. Ой, Рез еще находит Электроника. Simple и Флейми 2 в 4, друзья. 2 в 4. Времени крайне мало, 30 секунд, при этом без позиции пока что Нави. Еще нужно проходить огромное количество точек. Simple находит все-таки Реза. Флейми действует в дверях, чекает будку. Пытается быстро сейчас принять решение. Флейми с Simple все-таки в каком направлении выходить. Форест наказывает Флейми. Simple 1 против 3. Сейчас выйдет на аплен, но тут практически все. Simple наказывает Фореста. Выход одного патрона. Simple берет этот раунд. 15-8. Нави все-таки в шаге от победы. Воу! Я не могу в это поверить. Правда, я не могу в это поверить. Это было очень круто. Вышел только после Молотова, понял, что он уже находится на той позиции. Ну и, по идее, с двух сторон будет выбивание осуществляться командой Северной Америки. Simple понимает, что это в спине, видит окошко, забирает Тарика, чекает спину, попадает по зумам, остается 1 на 1, поторопились у нас Энерджи. Simple слышит, где находится соперник, но все-таки он берет этот раунд! Какая грязь от Александра Костылева, друзья, и все это в прямом эфире. Все это в прямом эфире, без регистрации СМС. Ну, как-то вот и Кримс и потихонечку подходят с разных позиций к этой бомбе. Кримс попытается под смачок и флешку все-таки ее заполучить себе на руки. Но ненадолго. Падает он. JB по-прежнему в спине. Еще один хороший фраг от него. Ну, правда, 1 против 2. Времени критически мало. 10 секунд. Еще один. Просто в погоню за фрагом найти еще одну позицию. Так, а он на стуле-то сидит. Подождите, 5-4, 3, 2, 1. Ну, JB делает это. Никуда не мог Эйзи уйти из позиции стула, хотя понимал, что это уже выигранный раунд с бомбой, которая валяется на шорте, которую нет никакой возможности подобрать. А в центр качественная, кстати. Раздамажила и Зевса, и Симпла. Так, ну концентрация сил обороны нарастает. Под дном 4 человека находятся. Алексей, неужели Таун еще ушел? Симпл, тем не менее, первый минус. Разменялись на Эдварда. Калу не щелкает. Сергей по-прежнему живой. Видит постановку бомбы на дефолт. Изифраг для него. Ну, это мы ставим бомбу, не законтролив виски. Называется Симпл. Не сдается. 9 секунд. Можно плентить, можно плентить. Попытка сделать минус 5. Будет тащить, пытаться, его уже пушат с двух сторон. Хорош ноускоп по первому, со вторым. Знаешь, что он за ячом. Точный. 1 выстрел. Саша. 2 ноускопа. Рисуйте граффити на точке А. Он тащит этот раунд. Минус 5. Simple просто спасает команду Нави. 2 ноускопа в конце. Жесть. Ну тут Ал убегает просто от него, говорит, Simple, убей, пожалуйста. Simple. Ну не есть, ну окей, все равно. Ну, болеют за всех. Как бы Нави тоже потеет против колдов. Почему бы и нет? Нитро показал, где он сейвит авик. Его, конечно же, здесь в интересах МАБР уничтожить как можно быстрее. Тут пытается затеряться. Дает ноускоп на Фелпса. И продолжает жить. Вот это интересно, конечно, попытка отойти от него. Нормальная попытка отойти. Тут бомба как бы на базе Б. И киты на месте. Бомба диффузится. Одна! Что вы делаете? Ладно! 13-й раунд для Ликвид. Он просто пришел и раздефьюзил эту бомбу. Вы, должно быть, шутите. О мой бог, о мой бог.
Carrigan will get rid of the first man. Issue is he's got 3 more left to deal with, and it's Paz on this wrap round. He really should seal the fate of Mouse Sports in this round. He seems aware of this flank possibility. He does spot Paz, and Carrigan going to drop him. Now the 1v2 does have the kit to work with. No armor, though, behind him, so has to be a bit careful. Oh, Carrigan, another kill. Now just 1 man left, and he's even digged down Yam. Carrigan, this is one hell of a start. 4 kills from him. And what a way. Smoke down for Moto to try and facilitate this cross, but Glaive has been spotted. The nade might dunk him down. Lol's now going to rear his head, and the nade does find Glaive. Issa's got this crossfire set up, and he'll make quick work of the push. Only Device left standing, but he will finally deal with the Pitman. Bomb's going to go down, and he's got it. Very close. Device on for the ace if he wants to pick this round up, and 1 taps Angel down. It's certainly doable, certainly possible. Flashing round, 2 bullets left in the AK, and he'll tap down the last man. Device, a surgeon. He is so precise. 30 bomb as well. Carrigan in the corner. Crossfire might just work. Chris J's only got the scout though, but can he finish it off? Oh, if he hits the head, he definitely can. Staying alive as well, dropping into sandwich, but the push is coming out of Tikon as well. Azza shuts down. What a round from Chris J. 3 with the scout, almost the 4th as well. Gets the 2nd attempt on for the ace. It's up to JKS to stop him, and he does, but he's only got 10 seconds to get the bomb back in his hands and get it planted. Rotation's in effect, but man, oh man, with Carrigan so low, he does well to find 1. Rops to find 4. He's got 2. Is he aware that there's a 2nd on the flank, though? I'm not sure. Get through that doorway, and he might not have to worry about it just yet. As he backs up, it becomes apparent, but it doesn't even matter. It's Lagia down. He's got 3 from 4, and he's looking for Gobby at range. He ended the first half with 19. Rops finds 23 to start the second. Molotovs go forward. The flashbangs are decent. Forrest hasn't caught the first player. Oh my god, yes he has. Brolan goes down, and it's a brawl now. Can Fnatic close it out? Forrest, he's holding the door for now. He is tracking so well. He's not flicking, he's not panicking, he's lining up the shots, and he's smoking them, but so are the double ups on the T side. Twisted, JW, and Twist has gone over to the edge. He's 38 seconds! He has! He's got round 14, and he confirms it by adding insult to injury on JW. That is unbelievable, the jumping kill to deny the plant, and it was absolutely over at that stage. More confidence on the spray, they're very similar in that regard. I have no answer for JW, back 10-2. Surf tries desperately to get the shot back through the smoke, but that leaves him in the open and vulnerable. 3 down and 2 to find. Make it just 1. JW with 4. It might be back-to-back aces. Brolan at the last one. JW wants to one-up him, and they want to send a message to Liquid. A best of 5, and Liquid seem to always come shy in finals. Fnatic, they want revenge for what happened online. They even go for the knife. Tarek runs in. He knows it's over. Забирает игрока в мейне, 2 в 4. Глейв в этот момент залезает на 9-ку. Бомба будет установлена рядом с будкой. И Глейв, нет, Мэджиск последний. Друзья, это ГГ на первой карте. Подожди, это 1-3 для Мэджиска, но мы понимаем. ГГ на первой карте. Это когда винстрик закончился, это когда долой короля сработало. Браво, Энс, 16-9, победа на первой карте. 1-0 в финале. А музыка-то какая? Как будто они пиратский корабль с мороженым захватили. Ну как, если в него сейчас пойдут, то решение такое. Скорее всего, да, пойдут. Просто ж в любом... Неплохо, неплохо. Ой, какой красавчик. Грязный фер. Меня зовут Фернандо, у меня грязные мысли. Да ладно, еще хедшот, минус 2. Бомбера забирает. АВП есть. Зол, еще минус. Какая грязь! В 3 часа ночи по Москве. 3:30 утра и смотреть вот это. Вот да ладно. Уровень. Вот уровень бог просто. Что это было? Как так он разыграл? Если у меня будет какой-нибудь ребенок, я назову его Фернандо. Maybe a couple kills for Cloud9 as silver lining. There's a bait here. Oh, but it's just a quad. Yeah, whatever. It doesn't matter. Cajun B has a deagle, though, and right into the faces of 2. That's 2. There's 2 big kills. Looking for another one as well. Looks like Marky's just going to chill on the door. Heel's been opened up. Way. A bonus kill. Bomb is defused, and Cajun B pulls off a miracle. All 5 kills for Cajun B. No survivors for E United. They win the round, but still, what happened? It's
funny actually. Like my first event I started with Renegades. I was checking in at the airport, and I had my only pair of glasses, and I had no like. Oh my! That's what we love to Fuck see. the story, dude. Holy shit! Style points. Had another thing coming. They're gonna win the shot. Pissed massively on their T side as well. Well, they're anticipating banana from the looks of it. Got more over here. It's gonna be Zywoo that rings out first. No way. Second. He's had enough. He's gonna keep going through it. He doesn't really care, does There's he? 4 here again. He wants the ball. Get him out of here. He's the closer. Into his own hands as Zywoo couldn't make it up. That's it. That's Pack it up, boys. Put a bow on it. Henry. Put a fork in it, Jason. It's done. Now he's in a lot of trouble as well. He's got Voxic for support, but they might get overwhelmed just by sheer numbers, and there's Chris J off the board as well. Pressure really mounting for Voxic. Can he hold on? Yes, he can! Oh, 3 kills in quick succession! And it could be a 4th, and it is! Somehow this man is held his ground by himself. Both players very much healthy. Plenty of time left for the bomb. Not a control for Otto. And he's done it! Voxic with a ridiculous clutch! Не на самой удачной. Да. И наконец-то вот есть возможность насладиться настоящим КСом. Ну ты не Федор, допы в каждом матче не будешь получать. Арт. Хорошо, да, будут догонять его сейчас. Да ладно, отпустили на шифтах. Да. Ну тут есть Юрий, который должен был прикрыть, его забрали. Не проверяется левый угол, и Арт встречает еще одного игрока. Он знает, что он здесь уже за углом, по идее, за поворотом. Но тут Гейду выходить опасно, его могут с плента забрать. А вот Молик — это проблема. Да еще ладно! одного. Ну все тогда уже. Воу-воу-воу, полегче! Разрываем всех, иди. Полегче, просто. Дайте Андрюхе пятого. Это марапупа для команды Норс. Они не готовы к таким жарким встречам. Во-во, пятый идет на Арта. Это эйс. Ребятки. Он просто похоронил. Не самый лучший, не самый приятный. Отличное начало в исполнении Виталити. Аккуратно захалдили на центре и прочитали своих оппонентов. Четко заколили раунд. Но Иксерат попытается 1-4. Он, конечно, может, силен, но... Ну, как финал, как пистолетка, я думаю, ну, Виталити сейчас жестко пытается сыграть. Но посмотрите, уже 2 фрага. Ну что, серьезно? 1 в 2. На самом деле 47 секунд до конца раунда дают уверенность Ксерата дополнительную. Хорошая флешка. Можно было сейчас браться 1 на 1 Ксерата. И он убивает Алекса! Ой-ой-ой-ой-ой, какое начало матча! Это просто по традиции, друзья, уже фури. Even waiting to see if anyone's going to push out for the save position from B, and Guardian is heading that direction. Oh, Olaf, though. How's Get Right not checked this? How do they think this is clear? They've left the bomb. He gets this, he can actually get a defuse. He's gonna get him now. He's gonna let him go. Olaf has a defuse kit. This is done. Oh, he's lost track of the bomb. Does he have time still? I think he does. Olaf's just won this round. They've completely fluffed it. They've completely let him walk into that. Matt, I'm speechless. Ethan getting a couple of kills, and Amanek, he could probably maybe sort of run through and steal a kill somewhere, but don't think it's gonna. Oh wow, more headshots. He's gonna look up. Oh no! How could that happen? Absolutely impossible. He didn't even reload, and he picked up that final kill. And now it's 30 seconds, and Tarek, he has the health, but Amanek is here with the C-set. Oh, he's gonna clutch it! 1 versus 4 with the C-set, 75 out of this world. And they're on the bomb side, pushing closer. Stewie's out of the mix as well, and Twist. Oh, they were right next to each other inside of that smoke. It'll be Elige to try and fight them 1 versus 4, and he's got the first kill. The bomb is right there, so that's right, the only thing going for him. 1 more headshot. They're gonna try and double. Oh, God! Elige winning the round. A 1 versus 4 clutch. Well, 3 versus 4. Let's see if they can get this retake. I mean, it's really far gone, but Heroic, if they want any chance right now, then this would be a great lineup. Blame with a couple of great kills by Claire. Oh my God, that's an ace. Every single one lined in the path. What is going on? 11-4, here they go, looking to start strong, and Lucas and Neckers have done just that. It's a question on mid, and that question is coming up CT. Just Cold Zera trying to be the last port of call. He can't do too much more, just the 1, and now Taco. Yeah, that's the, should have been the end of that. He's low as well. Taco drive-by on Steel. He's holding the Glock sideways. Another one! Henny shut down, and Taco finds faith for MIBR. That's insane.
The double kill from the 5-7 of Ethan puts them into quite a predicament. Device challenging back, gets one, trades it into the second as well. The follow-up frag looks for the third, spots out Cirque. Knows that this would be absurd if he could carry on to win it. In towards the site. The crossfire is there. Daps is covering the angle when he should spot it. It just depends who's quicker. And Device, he's the man on a mission right now to clutch this round out. The 1v1, it all comes down to Cirque, but he can't do it. Device just crushes his way in. 14 kills to his name, nearly 200 ADR, and a massive clutch round. How has he done that? Yeah, he's waiting. He's just thinking about that timing. If he wins this fight, they can focus all the rest of the attention on the other side. Stewie, oh, he goes down, and Nitro's gone as well. And Twist in the corner, there should be no way out. My God, how has he done it? Picking up a quick triple, and he's going to win the round. Absolutely godlike. Multiple things here. 2 frags were required. He can't deny the plant. That should be it. We've got Voxic, who's just been an absolute beast here on Nuke, joined by Chris J. First kill comes in. There still is a chance at low HP. It has to come in right now, though. Chris J has the frag. It's going to be Voxic. They have a chance. They can actually do it. Chris J's jumping. It could be a problem. Elise stabilizes. Surely another one. Voxic's an animal. He does not want to lose. 32 frags as he gets a smoke onto the bomb. Where is he? Nitro's gonna have to try and stop this bomb. He faked it. Voxic from behind, he misses the nose, goes down to the P250, times the problem, he's also on the bomb. He has the kit, Nitro's gonna spray, he's gonna spray, he's gonna miss! Oh, he's done it! With a flash underneath! They will not go down! Mousesports have another chance! The Turkish player from the FPL circuit keeps his team alive against the #1. Have you ever seen anything like it? Was that an underhand flash? Nitro couldn't find it. It's unbelievable. I'm shaking. This is insane. There was no chance he wins that. He has been the MVP of this map so far, but I didn't think he had this in. The flashbang did come through. I'm telling you. Greed is good. He has time to play with. He knows he has to take a gamble. He knows he has to roll the dice. 1 bullet away from death. Is he really about to fully bamboozle Windigo? He's going up onto A through B. Gonna catch this player in the back with a deagle. We saw a nightmare yesterday. He got CSGO'd fully. There's nothing wrong about that. Shank between the shoulder blades. Money in the bank, bomb planted, and an AUG for good measure. He's got the smoke. He can hold one of these angles away as he retreats. Now, the bomb's not planted for him. If he holds down on this, he's going to have to wait for 10 seconds. Carrigan's not buying it. He is holding position. He is taking all the risks, and he will get the reward. What a play from Carrigan. I love Carrigan. Быстро дал инфо МСЛ, все прикрыто. Скрим, ну, только Скрим пока что делает минус, но, знаете... Еще один фраг нужен. Это тиммейт. Опа! Здравствуйте. Второй нашелся. Сюда. Ну нет, Скрим еще второго забирает. И нельзя сейчас здесь никак конфигу давать жить, но конфиг все сделает красиво. Да, у него хорошая позиция, но рефреш проспал. И Скрим. Просто соло тащит этот раунд на самом-то деле Скрим. Он еще остается 1 в 2 после установки этой бомбы. Знает про коннектор точно. Причем перестраивается сразу же на Тетрис. Играет до контакта. Еще один хедшот. Скрим 1 на 1. Тесос против Скрима. И Молик полетел. Тесос. Минус 5. Как же проваливаются оптик, друзья. Тесоса, ну хотя к нему и МСЛ сейчас смещается. С МП-7 МСЛ, однако, забирают. Скрим с калашом продолжает разбивать каски. Слушайте, Скрим, вторая молодость. А ну еще немного Скримок нужно поработать. Тезис остается на точке, неплохо останавливают. Ну куда ж вы все поломились-то, ребята, в эти смоки так неудачно. И вот Навк вроде дал фейк, вроде соперник забайтился, а что с этим делать дальше? 6 патронов у Скрима и снова таки 3 фрага. Возможно, сейчас у него удастся сделать то, чего не получилось на пистолетке. 32 секунды. Бельгиец уже говорит, да вы, парни, ну вы серьезно? Вы тут заставляете меня просто в соло тащить в этом матче? Ну ладно, дали калаш. Попробую так. Скорее всего, да. Есть инфа. 4-й. И 5-й! Скрим все-таки добивает. За начатую работу на пистолетном раунде дает эйс. АДР 385. Стоит на стерсе. У него вроде бы постреляли, но нет, он проходит. Отстреливает ковры, отстреливает устанавливающую бомбу. Да! 3-й, 4-й! Иисусе! Что за дикая вообще
Что за дикая пистолетка от Ты Пойсона? вообще видел, что он выдал? Ну, тут, Оскар, ответишь или нет? Вот точно так же сейчас соперником. Минус 5 должен быть. Наверное, после такого патрона заканчивается. Его пикают, все, бабл, стилит фраг. Но сейчас глаза увидели то, что мозг не в состоянии понять. Come back around Flamey and Zeus. Zeus goes down, but gets back in with the AWP. Map point looking to be confirmed. Oh no, as Nitro nearly got knifed. Simple, of course, trying to push it through. And it's in style? With a bit of sass. If it goes overtime now, Matt, I don't know what will happen. Too far ahead of ourselves. He is still on 17. I get your point. I'm with you. I wouldn't quite call it the config knife. Oh my. Overtime, highly likely. I take that back. He still only has 17 and smokes down. He has to get around them somehow. Looks toward the car and he gets it through the window. Now he gets the defuse and okay, Henry's called it. Is this going to happen? If it does happen now, that's going to be one of the silliest knife attempts ever. Like, if you're able to close out a game, don't knife anyone, please. It's for money, essentially. Do not do it with the showboat. It doesn't matter. But they do have a 3-man stuck on this side. Device, who's had a really rough game, flashed. He's going to get that shot. And that has to feel a little bit good. Out middle of the air to take down Alex. Another pushing. Oh, you've got to be kidding me. He takes every single one from nothing to the AWPAs. They go into that back corner. You can survive the bomb blast from that back there. A Molotov. Actually, that would be interesting. It goes right on top. And oh my God! Burning almost the entire team to a crisp. On the precipice, on the stairs, they got the kill. So EpiK doesn't want to let them go that far this time. He takes the fight to them, holds them in front of bathrooms, and Apex comes out to finish the job. Can't do it as easily as he'd hoped. Twist even gets one at range, down to just 2. How does Twist find the second? Zywoo. He peeked out, AK available. He's going to grab it on the run, and he's got the bomb. He's got armor. This is a straight 1-on-2, but Alex is close. Twist, he baits him out somehow. A third. And he's looking for it all the ways. RPK's gonna try and swing around the backside. Twist switches back to the Deagle instead, checks both close positions. Was part of the reason the finals didn't go their way last year. He didn't show up on the big stage. He's turned this. He has the gun. He's using the Deagle. He's got confidence in his name, and he sees it as RPK is found! And Twist shows us all that maple syrup is just another form of liquid! Have they considered that Twists is still in pit? They have to check this. They jump through. He manages to read that and catch out Alex without losing HP, continuing to try and find more ground, continuing to try and find kills from in the flames. You can burn the man alive, but he's burnt the round to a crisp. As Zywoo has to shine through in a 1-on-2. He's got the first, he's got the second. Zywoo's a god. He is above anything Ashes can create. A great time to step up. He gets 2, Naf goes down. They might not be done yet as RPK gets aggressive, but he's overmissed, he's overlooked and overshot. Elige gets underneath of his crosshair, and now he heads to the site. We know how quick Elige can strike. He's looking to do it again, and he's got Apex down as well. It's back to a 2-on-2. Bomb enters now. 56, and the time suggests they're waiting for the rotation, which means they're waiting for the split, and Elige has to play this to perfection. Smoke on his right, tap on the bomb, spray through, 8 HP, and Alex is forced to move, forced to get away, and the smoke's still down. Elige knows he's nowhere else. He has to be there. He is so smart. He clears everything. 3 steps ahead, and he gets championship point for Liquid. Ну и сейчас на длине начинается, в принципе, закваска в финальной стадии этого раунда. Очень медленно пытались через снайпера... Ого, что это? Твою налево! Вот это повтор надо! Надо повтор! Ёпа-пипа какая-то! Вы видели? Он... Это нереально! Это нереально, там просто можно проорать. Капитан Америка просто уничтожил. Ты реально Капитан Америка только что был. Это снайперская винтовка Капитана Америка. Теперь на точке остается только Нав пока что. И вот успеет ли сместиться Хелпа? Вот это прострелы, Нав! Ты что творишь со мной? О мой бог! Не вижу никого, просто классу ЛКМ и выигрываю так турнир. Это Нав, друзья. Он сам удивился, судя по веб-камере, что целых 3 фрага удалось сделать из этой позиции. Ну, в итоге остаются вдвоем. Guardian Rain, да, конечно, бомба есть, но после такого нокаута не возвращаются. Давай, Эйс. Это он, это Эйс, это дефьюз бомбы, это Нал, говорит, ребят. Я как бы чувствую, где вы, я чувствую ваш страх. Я иду за вами, я иду за этим трофеем.
Клоудами с учетом набора и 1-3-5 на команду Фейс. Ой-ой-ой, как не вовремя здесь оказались два игрока в поджиме. На самом деле, когда такие дымы залетают, это всегда проблема. И... Вау! Вау-вау-вау! Вот это он ударил! Вот это дождь льет, как из ведра, друзья. Ну, просто жесть. Ну, давайте последнего уже. Рейн услышал. Ну, давай. Асе! И все ваншотами почти. Как красиво. Ну, жестко вообще. Где классно. повтор? Где повтор? Повторщик. Не свернут, потому что бомбу Так, потеряли. РС, изи. До свидания. 2 в 4. До хорошо свидания. 1 в 4. Спать не выходили или чело справится? Чело! Знает, где еще один, лол. Как Но же это не он дострел. душит. Он знает, где оба теперь. Ну, понимает примерно. Позиция могла смениться. Вот Лео получает по голове. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь точно знает. Так, ну нет смока. КП играет против Чело. Здесь он просто ставит бомбу и будет петлять 1 на 1. А там нет армора у экзита. Любое попадание... Есть АВП. Вот это концовка. Чело берет клатч. Просто сегодня для своей команды и выводит ATZ. Финал винров. Наблюдайте, друзья, дадим вам послушать, что происходит. Ну вот сейчас интересно, Гомеру было рукопожатие. Которые находились, вернее, под А, имею в виду атаку от Форс, да. Если бы они начали действовать вообще первые во всей этой схеме, они бы ломали базу. Алмазер! Как развалил! Ну, правда, дальше ситуация не самая приятная для него. Бомба в нуле, хотя не, 40 секунд есть. Граната в Торика. И убегает в яму. Ой-ой-ой, Перфекто Алмазер. слышит и, по идее, должен убивать. Да Ой-ой-ой, это же сейчас будет провал для Саймон. Алмазер, прыг, скок, и он на Б. 8 секунд до конца, он успевает поставить эту бомбу. Игрок защиты. Это Торик. Торик, караул. Караул, бомба на Б. Торик. Ну, в итоге все решит вот этот случай. Торик аккуратный выход хотел организовать, но Алмазер все-таки наказал. Как тебе СНГ минор? 1 в 5. 1 в 5 Господа, взял Алмазер. Что просто берет Алмаз? Длина тут вообще не 2 в 3, непонятно. Тут Зиги. Ну, походу выбили, да, первого. И прячется Свят. Не знаю, где он находится. Оп, 1 на 1. Ой-ой-ой, вот это развернул. Да он не знает. Он не знает, где последний. Там выстрел. Свят! Свят! Куда лезем? Куда лезем, говорит тренер. Как жестко, друзья. Что? Свят разобрался. Они не поняли, что они оба в планте. Они не поняли. Надо добивать. Ну нет, Сотфик. Ой-ой-ой, будучи красным, умудряется попасть по кинке. Дальше пытаются сейчас игроки защиты раскачать позиции нападения. И посмотри, пошел резать, а там никого. Пошел резать, а там никого. Он только сел в диффузе, тут красный. Зарезал Сотфика. Чоппер зарезал Форестера. Это ножевая драма, друзья. Это мясники. Закрыть Чоппера нужно, это диффуз. Спасли раунд, парни. Чоппер и... Это цис минор, 3 ножа в пистолетке. СНГ пистолетка, друзья. Играется на ножах, без пистолетов. Ну, тяжеловато для Dream Eaters, конечно, такой раунд играть. У них было преимущество по гранатам, но они вот ни одной не откинули так. Нормально вышел. Как только смачок полетел, сразу же пикнул лонг. Доделал начатое, что называется, в засаде. Точнее, из нее. Ну и Крат отчаянно пытается сопротивляться. 2 хедшота. А раунд-то еще идет. В общем-то, можно и попытаться 1 в 4 против Нави выиграть. Ну, был Simple и Электроник. Ну, вот далеко, если пойдет, может все равно нарваться. Так, ну он слышит топ от одного. Это Зевс Ой-ой-ой. АВП. Проводит Слушай, его на девяточку. Бомба там, по-моему, как раз-таки под девятку для Крада и стоит. Ой, что делает Крад? Крад! Знаете про электроника? Да, теперь заметил. А все, бомба так уже пищит, что либо садится дефьюзить, либо убегать. Электронику остается. У Дениса вариантов просто нет. Как выиграть этот раунд? И Крад 1 в 4 против Это Нави. жесть. Это какая-то жесть. Выигранный действительно красивый раунд. Ну вот тут уже, наверное, сложно будет. Пожалуй, Хантеру стоило бы уносить ноги. Нет, забирают его. Эсперанто! Эсперанто! А вот и попадание в голову! А вот и вытащенный клатч, который, казалось бы, не может обычный человек потащить. Но это не обычный человек. Человек ли это? Все, закрыл дверь запилил. Еще один лезет на него, и он здесь его забирает. Станислав нашел Дюпри, Экзипникс остается. Ну все, теперь все министерство ждет от тебя победы. Так, ну это если будет победа, то только с помощью эйса. Вот Зипникса забрал бомбу, понимая, что его окружили, пытается запрыгнуть наверх. Ну, слышали эти прыжки.
Так. Ну, стреляться не хотят. А нет, вот сидит. Станислав. Но он его ждал. Он его ждал. 1 в 2 уже для Ксипникса. А вот с этим можно действовать дальше и работать. Еще один на один. Ксипникс неужели возьмет? Министр клатчей, друзья, делает это! Это эйс на базе Б в соляночку. Сейчас его будут убивать, но он классно. Второго подобрал и поторопились. Поторопились, 2 в 4. Очень грамотно действует Шокс. Дюпри также падает, девайс остается последний. Ну, Дюпри тут, конечно, да, без этого минуса уже не потащить. Слышит, девайс да, отлично. Все, забрали. Ну, что это такое? Астралис, а? Не, все было нормально, но Шокс четенько разобрался. Ну, тут дело не в Шоксе, дело в том, что они просто побежали. Они, может, забыли, что бомба стоит? Так нет, можно было поставить бомбу и просто за плентом морозиться и ждать тиммейтов, и это было бы намного веселее. Я вижу это во второй раз в своей жизни, друзья! Это 5, ребята! Это просто сейф в последнем раунде, я не знаю. Я видел, когда команда Уха не раздиффузила бомбу, это было давным-давно, но вот это опять случилось. Они либо забыли про бомбу, либо просто сделали это специально, друзья. Это даже не Уха, по-моему, А может быть, они думали, что она. Ну, короче, я не знаю, но концовка была явно... Нет, это как? Ну, а кто диффузит бомбу, ребят? Ну, лез. По той же самой тропинке ничего не остается. Еще предательский смог рассеиваться. Выходит второй на помощь Рейну. Лез 10% здоровья в окончании этого раунда. За 30 секунд. Бомба на руках. Но как такое распетлять, пока не до конца понятно. Были, и опять же, с трудом доставшиеся, могут превратиться в шикарную серию для их соперников. Лез первого замечает, по второму в голове сработал, и это уже 1 в 1. Автобус в деле, скилл на пределе, снайперскую винтовку бы еще ему вот с таким количеством здоровья, но он полностью прочитал, где Олаф Мейстер. Ну что, будет Солов Мейстер или... Олаф его с АВП смотрит. А это очень зря. Это очень зря, да, это ошибка, и в итоге Лес с ним разбирается, друзья. А как инфа не пришла-то? Непонятно. Виталити, ну, по всей видимости, играют, как будто это 0-0. Решили давить Б. Здесь Кикер забирает кровавую жатву. 3 хедшота. Зиву разменивается, но тиммейты приходят на помощь. Поджимается дальше Тэшка со всех сторон. Игроки Виталити, оставшиеся в живых, окружены. Выпутаться помогут только Хеда, но игроков Авангард в данном случае больше. Зиву 1 в 2. Так, бомба в руках, опасно. По крайней мере, ожидается Зиву. Адвен пошел. Ой-ой-ой, получил по лицу. Тут куча времени у Зиву для того, чтобы взять этот раунд. Санджи может получить хедшот в любую секунду. Но вроде бы пока попадает по Зиву. Пролоудились оба. Санджи прочекал. Санджи будет рваться, по идее, под бомбу. Не ведется на фейк. Подставляется Зиву! Вот это да! Вот это клатч! Топнул Дюпри, знает о нем. Проверяет. Эллидж идет проверять. Очень это мощно в смоук. Глейвов, да ладно! Еще один хедшот в дымочек. Дальше Глейв почти двоих. Вот это капитан победа, друзья! Капитан победа на форс-раунде! Остается Нитро 1 в 3. Здесь Зипекс, помогать ему будет красный девайс. Он несется по верхней линии. Зипекс идет поджимать поп-дог. Однако прямо сейчас его мог пикнуть Итан. Ну и по итогу Тарик дает фраг в спину Зипексу. Позиция, откровенно говоря, была не лучшая. Попытка спасти раунд от дуэта девайса и Дюпри. Девайс нашел минус, но мы видим буквально 17% здоровья. У Николая Рица Тарик в преимуществе. Станислав дал инфу. Да, без шансов. Хотя, что ты делаешь, дружище, 3 хп? Как он это сделал вообще? Как он это сделал? Спросите об этом второго лучшего игрока планеты Земля. Как он это сделал, я не знаю. Но девайс точно знает. Energy. Что ж, они, конечно, установили бомбу. Но Астралис первый же пистолет не показывают, чья эра прямо сейчас может вновь ознаменоваться. 1-0. Единственное, что не под Бриза, она все-таки в торце стоит. Если он останется сейчас один, то может и не подтащить такое. А он падает и оставляет тиммейта. Тарик, тра-та-та-та-та, просто. Ай-яй-яй, вот это спрейдаун, просто жесть. Здесь так обратит внимание, Фер начинает свое поползновение. -1 под собой поздновато замечает соперника, но на результат раунда это уже, вероятнее всего, не повлияет. Максимум, который светит фейскраку, это установленная бомба. Что да и было то бы под неплохо. большим вопросом. Ну, пройти просвет, поставить голову, и тут, в принципе, внутренняя бомба под шорт будет выходить. Аккуратно поступательно на этот ретейк бразильцы, по идее, должны подойти. Видел, по ходу, пропрыжку первого, но будет забирать его вторым. Ускользает.
КНГ 26 кп. Да ладно, да можно брать такое, можно брать, сейчас нужно ставить хедшот. Но решил сыграть в долгую, под бомбу и, по идее... Там есть молик, есть смоук. У стороны защиты есть киты. Бомба уже, кстати, обезвреживается. Так, а где прикрытие КНГ? Не прикрыл тиммейта, промахнулся сам. Садится, обезвреживает на морозе. 2-1. Фейскрэк! Пау-пау-пау! 1 в 3 вытаскивает. Только на бомбу, говорили они, сыграть может фейскрэк. Ну, легкая растерянность у бразильцев и на выбивании. И до момента его... Сложно будет ребятам Midget навязать какую-то борьбу в этом раунде, если Форс делает все грамотно и никакой халявы не залетит сейчас от Джекса, например, на рампах с дигла даблом. Что? Что? Джекс! Джекс, это минус очень жесткий 5! хайлайт. Да, Очень это... жесткий хайлайт. Ты говорил дабл, ты только сказал, ему летит двойная голова. Да. And now it's Kenny and Amanek. 2 AWPs against the 3 rifles. What a weird scenario. A smoke to try and create a little bit of confusion. And now a 1 versus 3. And that bomb, I don't know, it's going to be very tricky to defend it here. Amanek doing a good job and now hiding inside of the smoke, dropping down to the low. Oh my lord, he picks up the kill as well. I can't believe it. I don't think he can even believe it. He even stopped moving. Did he just flick his mouse off the table? Up on top. And oh my god, Amanek. That is a godlike round. I feel like he must have... Look at it go. No, I think he stopped moving because he thought that was the final kill. I think he thought that the round was already over. Oh, simple snuck through the smoke, and he's going to bait it out. Gets a headshot on Twistin. That is so monstrous. Now he's going to try and just shoot the gun back to his teammate. He's decided, you know, I'm not going to make it anyway, but Guardian, this is like some sort of, you know, movie moment, trying to save his teammate. Simple is such a god for doing that. Yeah, what leaving no man idea. behind. Forrest in a 1 versus 2. That was wild, wasn't it? His old TSM and Misfits buddy waiting just a little bit further back. Dear Lord, Stewie! Oh, what? No, that's not allowed. That is disgusting. Oh God. They molly next her out, and he's got to run through a lot of Molotovs there to safety. He just perishes in the flames. At least Kenny is here to save the day. Boomich! Oh, he's come alive. He's just going through this smoke and picking fights. Jax is gone as well! And Boomich now just 1 man. Bomb's not planted for sure. He'll start to reposition over towards Gandalf. Amanek gonna go for the jump peek, and Boomich sees him! There's the ace! And boom, bitch! It's Boomich on the board! 15 rounds for Na'Vi! Вот так и бывает. Дальше открывается Кинес. Расстреливает электроника в спину. Флешка и отход. А точку убивать, конечно, попроще. Там еще и Хантер отличается своим киллом. Падает Гардиан. 2 в 4. Вау, Кеннис! Как-то у Кенниса начало залетать жестко. 2 прострелами, 2 хедшотами. Ювелирная работа от снайпера французской команды. Браво, Кенни Шрап. Поправляет прическу, все отлично. Квадрокилл, мапоинт для его коллектива. Проблемка у ИЗР возникла очень такая серьезная. Не по кому почти не попал. Это нож! Это нож только что был. Такое ощущение, как будто он это делает каждый день. Прощается Бриз с раундом. Бриз, нет, 2 хедшота. 3 хедшота, Бриз, нет, не будет 3 хедшотов. 1 в 2, попробует подраться. 3 хедшота, 4 хедшота, 5 хедшотов. Ой-ой-ой-ой, вот это он развалил. Вы видели, после ножа, после 2 фрагов от Гракисфрэкшена, 3-го с ножа, этот безумный... Я не знаю, как его назвать. Я пока в студии один, но Тафа бы здесь тоже взорвался, друзья. Тафа просто в коннекторе остался. Смогут ли до конца продавить точку сейчас ребята из ЕГЭ? JV пропускает, ну и тут есть шанс закамбэчить в этой пистолетке. 2, 3, ну что, JV и бомба ставится на Зиг. Забирает бомб Келли, 0 внимания от Церка и Джеспер Вексел. Ну, по идее разобрался, но вот как бы тиммейтов-то нету и... Что за пистолетки у нас уже? Какой матч подряд? То Бриз раздает невероятно. Теперь JV пытается сделать эйс и спасти этот раунд. Ну, посмотрите, Бриз не подставляется. Да, спокойно ведет себя пока что игрок. Ну, посмотрим решающие секунды. Пик, дефолт. Успел, и хедшот еще после дефьюза.
Не, ну вот это на пистолетку года тоже тянет, друзья. Нереально разбирается GV на базе Б. Potentially 12-9 after this round, so yeah, it may have seemed like a decent spread of rounds between them, but significant in fact. Not gonna get much done this time either. Leah's the one left alive, 5 HP. Khalil to work with, and 5 HP. He still manages a kill? Okay, where's the trade? Alu has a rifle as well. Must know that he's low. Oh, the preemptive shots, and now he actually get the bomb down towards lower. Oh, this could actually get a little bit spicy. Drops a smoke. Nice open plant. So he's got the money. He still might win this, you know. There is a chance. It's a small. Oh my god! No! 5 HP in a 1-on-4! That's not allowed. That's ridiculous. 5 kills overall on him, 3 of them in this round. What kind of money can RPK? Ooh, that's a beautiful shot. Wow. That's Liaz hitting the dirt. Oh, another one, a follow-up from RPK. A 1 versus 2, and he's got a real chance. He's gonna drop down vents. He might have an opportunity to get the bomb planted, but Gratisfaction has read it. He's got a little bit of a jump, but he doesn't have the HP to press the issue. At least a plant for RPK and a chance to win a 1 versus 4. That would be huge. The Molotov is going to limit his space down here, but now he's out in the open. He just wants to continue on that one-shot headshot situation, and he actually falls back here. They're going to line up for him. He gets one. Oh my god! The 1 versus 4! And the tank able to pick it up. Been a focal point, but G2 are wrapping long. That can make matters worse here. Twist going to reaggress, and he nails Kenny down to 20. Twist up on the site. He's hit the shot. Can he follow up? Can he find another that's chasing him down? And Nex is not going to get the kill. How is Twist still alive and kicking down the door? Oh, he's hit the wall bang. I completely missed it. He's got one more coming, and Kenny S, who's already been tagged, is going to bail out of this round. What an unbelievable performance from Twist. Oh, God. As if that, you know, this wasn't hard enough for G2. That nade has just whittled 3 players to 50. What? Ops are just too good, man. We're talking about the Krieg, but let's focus on the real weapon here. Looking for the 1v3. Tagged up. They've been softened up for his M4, and he has managed to get on the scene in time. coldzera, first to fall, now on the hunt. Flush is aware that that's going to be enough to start sending them packing, and so look at this, like a bloodhound, nose to the floor. Can do it quietly, you can do it silently, but Flusher, a little bit more of elephantitis. And, oh, finds the angle onto Olaf and the info on the other one. Surely not a 1v3 from Flusher. Ray. Oh! See you later, nerd. Flusher plays the waiting game. You can see through the walls, I swear. That's gorgeous, and a fantastic 4th for Fnatic before the break. Well, thank you, ladies and gentlemen, for sticking with us. Thank you for watching that lovely little highlight. Перестреливает там по 3 пулечки. Да, с одной стороны, но в последнем патче, где, ну, Аук затрагивал. Воу, так, GV, постойте, кажется, он собирается 1-2. На самом деле ситуация не безнадежная. Он будет ливать вентиля, для него полностью читаема попытка Астралис влиться в Б. Он уже здесь, а вот и третий. Здравствуйте, это -4. Для Джаспера ситуация 1 в 1. Он может выйти на эйс и выиграть клатч 1 против 4. Но это будет сложно теперь уже сделать, хотя, ну, действия Мэджиска для GV читаемы. Он на рампе, вольется в 9, скорее всего. Так, ну бомба внешняя. Откуда придет соперник? Но пока он четко ощущает, что это либо 9, либо радио, а Джеспер уже в пленте. А вот спрыг он слышал. Скорее всего, нет. Итак, Молотов. Фейк по дефьюзу бомбы. Мэджиск, что не ведется на него. Ай, вот жаль, конечно, GV сейчас, ну, на самом деле не поверил сам в себя. Обычно в до таких, конца диффузит. Оу! Хватает, обезвредил. Хватает. Хорош, GV, -5. Просто и клатч 1 в 4. Это Джеспер. Leaves only Fer and Taka remaining, of course. They're going to be fighting this. It's OT. They've got loads of money, and why the hell not? But there you go, Golden. He's had that big round we spoke about. Leaves just Taka remaining. The nade is going to do a little bit of damage, but ultimately, he might just want to save the Krieg. The exit frags being the ideal point. Crims in the air, quite high up, left himself very susceptible. He was in quite a frightening height. And he just slammed back down to reality. Taco doing so much work. He's still got time. He's got a kit. He's had a 4K into the round. This could be the dream scenario for him. He sneaks onto the bomb. JW is left in a 1v1. He's got to go for the jump shot, but there's no possibility for it. Taco takes the round. What on earth?
Time ticking away at this point. They're grouped up towards Ruin. The flashbang comes through. You mentioned Dupree at the step up. Can he do it? It's a double headshot looking for the third. Dupree is playing like a monster right now. That's going to be enough as Liquid took all the time in the world. It wasn't enough though, and Astralis went out in the 4 versus 2. Unbelievable. Is he really going to take this fight again? It's Krieg versus Zorp, and precise as always. An 11th for Woxic and a crucial opener for Mousesports. It was 6 in a row, and he's got 2 in a row. 4! Zack jumps into the jaws, and Woxic, he's so damn hungry here. He's had his dinner. And he's got 5! It doesn't matter where they come from. Tarek couldn't do a thing, and Woxic is a beast here in Odense. Unbelievable scenes, Alex. TT Spawn. Now it's Flusher left in this clutch. Now this man has looked so good for Fnatic in these clutches, and he's got to do it again. Flusher, they keep walking in, and Flusher's on to another. Now the 1v1, and Flamey to beat. They're just playing mind games. The Molotov tries to keep Flusher out. He goes up and over, and Flamey's gonna get the kill. Stick in this defuse. It's gonna be close. It's gonna be down to the wire. Does he even have this one? Oh, it's so close, but Flusher's done it! He is so separate. Chris J's just gonna have to take these fights so long. It's all him. 3 frags from Chris J. They line up. Glaive and Device rattled. Dupree, he rattles right back through the smoke. Oh my goodness! No! Dupree, that is preposterous. He steals the round away. It was Chris J with 3 opening frags. The double kill came through. The stars aligned, but it's Dupree that shoots for the moon. And now we're left at a 2 versus 1. I don't believe it. Woxic has a chance, but Zipex takes it. Dupree! An impossible round. I just talked about it. Every single member of Astralis, they don't know impossible. Once more, close on ramp, has got to do it all. Yeah, flashed in. Brolin trying to deliver. And Brolin gets 3. Oh, he takes them all down with him. And now only Rops is left, but he's still putting up numbers. Oh dear. You thought Brolin's heroics might be enough, and indeed they are. The ace for Brolin up on the big stage to get that 9th round for Fnatic. If he gets away, these double AWPs, not going to be ideal for the retake. And NATO's got another. Finally, they're going to win around. Raging gets the kill onto Here Nexa. we go. Now we're cooking with gas. And I didn't say it was didn't say it was guaranteed. over necessarily. It's done. It's all over. They're thrown in the towel. They can't defend themselves any longer. KD needs to come up that mid position, 20 HP and the AK-47, 20 seconds on the clock now. Now look at Alex in the graveyard position. Does he go for the bomb planter? Another 1 dig from Alex. He's looking for more. Alex has done crazy damage. He's made this winnable for Vitality. Snappy versus 2. Alex has done everything he could in this one, but it's not guaranteed. Snappy almost gets the lineup. First headshot lands. ZywOo gets the refrag, and Vitality steal away the round win. Now Mousesports will try to burst onto the site, and Alex, he's gonna. How is he annihilating all of them? And ZywOo swings in for a follow-up. This is looking like such a huge issue. Mousesports had everything going in their way, but just the timings started to swing towards Vitality. Frozen doing what he can. 5 seconds to go. He's going to get the bomb down. It's going to get the bomb down. Oh, what the hell is that? What the hell is that from Frozen? That doesn't make any sense. Идите к своей цели, идите за своей мечтой и никогда не сдавайтесь. Я люблю вас. Спасибо большое.